ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಎಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ. So dear students, in the last class we already started the 8th class mathematics lesson, that is factorization. In that factorization we already completed the first exercise, that is 14.1 exercise. Now dear students, you can continue the factorization lesson in the exercise 14.2. Before going to study the 14.2 exercise, we understand the factorization using identities. In the previous class we already learned about algebraic identities. There are 12 to 14 algebraic identities are there. So in this lesson we have to understand the first basic 3 algebraic identities. So let us understand one by one what are algebraic identities coming to this lesson. So first one is a plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square. This is first identity, and the second identity is a minus b whole square equals a square minus 2ab plus b square. So another one is third identity, that is a square minus b square. So you can written as a plus b into a minus b, a plus b into a minus b. These 3 identities coming from your factorization lesson. Based on this identities we can understand, we can solve the exercise 14.2. So let us move on to the exercise part, that is 14.2. So dear students, you have to learn these 3 identities without any miss. So let us move on to the 14.2 exercise. Exercise. First one. What is given in the first one? Factorize the following expression. First one is a square plus 8a plus 16 plus 16. So dear student, observe this carefully. A square plus 8a plus 16. So how we can write this? So observe solution. This is in the form of first identity. What is the first identity? A plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square, isn't it? Observe a square plus 8a plus 16 is in the form of what? A plus b whole square. So that's why we can written as a square plus 8a plus 16 is a plus 4 whole square. This is your answer, isn't it? Okay, this is your first problem solution. So I can take another one problem, that is problem number 2. P square minus 10p plus 25. So observe here, this is also same solution. What is given in the problem? P square minus 10p plus 25. So this is second identity.
second identity, what is second identity? A minus b whole square. A minus b whole square is written as a square minus 2ab plus b square. So in the given problem is in the form of a square minus 2ab plus b square. So that's why we can written as b square minus 10p plus 25 is p plus p minus 5 whole square. This is your answer, isn't it? Is it understand or not? Yes, this is your second problem solution. So in the first May, it is very simple problem based on the identities. We can observe the problem. So in the given problem, which identity given problem ಯಾವ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋ ತಗೋಣ. So I take another problem. Okay. Third problem, 25 m square plus 30 m plus 9. Solution. So this is also in the form of algebraic identity. So let us observe. So this is algebraic identity. First, what is the algebraic identity? First identity, a plus b whole square, that is a square minus plus 2ab plus b square. So in the given problem is in the form of a plus b whole square. So that's why we can written as 25m square plus 30m plus 9. We can furtherly written as 25 means 5m whole square plus 30m plus 3 square. So ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 5m ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 30m ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? 5m ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ isn't it? It is easy, no? So I can take another problem that is different from last 3 problems. So I can take problem number 6. What is given? L plus m square minus 4lm. 4l. Observe. Here L plus m. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4lm ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ? ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. L plus m whole square na nanu L square plus 2lm plus m square.
So instead of L plus M whole square ಬದಲು ನಾನು L square plus 2LM plus M square ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, L square plus 2LM plus M square, isn't it? So minus is there, I can write minus 4LM is there, 4LM I can write. So further step, so L square is same and M square is same, but plus 2LM minus 4LM. So here variables are same and constant is also same, so that's why like terms L square plus M square. So minus into plus minus 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ ಇನ್ನು 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, LM 4M LM ಅಲ್ಲಿ 2LM ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು 2LM ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, isn't it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ನೌ? ಓಕೆ, what is given in the second main exercise 14.2 second main? First one is just factorize 4p square minus 9q square, 4p square minus 9q square. Solution observe. So in this given problem 4p square minus 9q square. So if 4p square ಮತ್ತೆ 9q square na we can written as 2p whole square. So instead of 4 I can write 2 into 2 or 2 to the power of 2 ಬರ್ಕೋಬೋದ ನಾನು. 4 ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ ನಾನು. ಓಕೆ, so in the same way 9 is also I can write 3 into 3 or 3 square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? So that's why I can write 2p whole square minus 3q whole square. 3q whole square. We know that third identity. What is third identity? A square minus b square we can written as a plus b into a minus b. A plus b into a minus b. So based on the third algebraic identity I can write a plus b into a minus b. So instead of a square here 2p square is there, minus instead of b square 3q square is there instead of b square. So that's why 2p square minus 3q square I can written as 2p plus 3q 2p plus 3q into 2p minus 3q based on the third identity a square minus b square equals a plus b into a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬದಲು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬದಲು 3q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು 2p² b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು 3q² ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇವಾಗ 2p ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, 3q ಬರಿಬೇಕು. ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. 2p ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 3q. ಸೊ isn't it, this is your final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. isn't it? Let us move on to the another problem. So what is given in the next problem? So I can take second problem. 63 a square minus 112 b square. So let us observe in this given problem solution. In this given problem, so here 63 is there, here 112 is there. So in this ಈ 63 ಮತ್ತೆ 112 ಇವೆರಡು ಯಾವ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 63 ಮತ್ತೆ 112 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ? 63 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 7 9s 63 ನ, ಹೌದಲ್ವಾ? 7 9s 63. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 112 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. 7 1s 7, ಇನ್ನ 4 ಉಳಿತು 42 ಆಯಿತು. ಇನ್ನ 7 6s 42. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ನಂಬರು 7 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 7 ಆಸ್ ಕಾಮನ್. 7 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? 63 ಮತ್ತೆ 112 ಅನ್ನೋದು 7 ಇಂದ ಕಾಮನ್, 7 ಇಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 7 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 63 ಅಂದ್ರೆ 7 ಇಂದ 63 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 9s 63. ಸೊ 7 9 ಅಲ್ಲಿಗೆ 9a square minus here 16 is coming. 112 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 112 ಬದಲು ನಾನು 16b square ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 7 ಈ 3 ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, 3 ನ ನಾನು 9 ನ ನಾನು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಮೈನಸ್ 4b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. isn't it? 7 bracket. So this is in the form of what? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ above the problem 7 bracket ನ 3a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? 3a ಪ್ಲಸ್ 4b ಇಂಟು 3a ಮೈನಸ್ 4b ಬರಿಬಹುದಾ? ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್
ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 63 ಮತ್ತು 112 ಅನ್ನೋದು 7ಇಂದ ಎರಡು ನಂಬರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 7 ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ 7ಇಂದ 63ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 9s 63, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 7ಇಂದ 112ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 16 b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, 7. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 9a ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ 9ನ ನಾನು 3 × 3 ಆರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 3 × a × ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4b ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು 3ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ, ಎಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 7 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 4b ಇಂಟು 3a ಮೈನಸ್ 4b. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ shall I rub this? Okay. So I can move for another different problem, that is problem number 5th. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L plus m whole square minus L minus m whole square. Observe here, somewhat different but easy. So solution expand ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L plus m whole square. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, L square plus 2lm plus m square minus L square minus 2lm plus m square. So next step ಅಲ್ಲಿ L square plus 2lm plus m square minus into plus minus L square minus into minus plus 2lm minus into plus minus m square. So minus L square plus L square get cancelled, plus m square minus m square get cancelled, remaining 2lm plus 2lm ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 4lm. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ I can move for another one problem. So it is different from all those problems. So is it over now? Shall I rub this? Okay. So I can move for seventh problem. Seventh problem, what is given? In the seventh problem, x square minus 2xy plus y square minus z square. Solution. So here first we have to take first this only. We have to take first this only. So x square minus 2xy plus y square. So is in the form of what? X minus y whole square formula ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ x minus
y whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ x square minus 2xy plus y square ನಾನು x square minus y square ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ x square minus y square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ z square. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ? a square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? a plus b into a minus b. here a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x minus y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x minus y ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? z ಇಂಟು x minus y a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ z. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್. ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. I can move for a third main. What is given in the third main? Factorize the expression ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Third main first one. What is given? ax square plus bx. ax square plus bx. Solution. So observe here ax square plus bx. x is common for both the terms, so that's why I can take x as the common. x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ x ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿನ್ನ a ಉಳಿತು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿತು, x ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ b ಇದೆ, b ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, x ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಉಳಿತು? b ಓನ್ಲಿ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ x ಆಫ್ ax ಪ್ಲಸ್ b. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. That is okay. 7e square plus 21q square. ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So here 7 and 21 are cancelled by the same seventh table, so that's why I can take 7 as common. On the remaining term is I can take 7 common in this first term, so remaining is p square. From plus is there, I can write plus. So here 7 can be divisible by 7 can be divided by, so 21 can be divided by 7, so that's why 7 3s are 21, remaining is 3 is there, so q square. So this is your final answer. Easy there va second adu kuda. So that's why I am taking somewhat a different problem. Okay, I can take a fifth problem. No, fifth problem somewhat different. LM plus L plus m plus 1
ಫಿಫ್ತ್ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟುದು ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1ನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ತಗೊತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇವೆರಡರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾನು ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಬದಲು ನಾನು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, 1 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ solution. So I can take another one, seventh problem. So is it over now? Shall I rub this? Okay. Seventh problem. What is given in the seventh problem? Okay. 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 20y ಪ್ಲಸ್ 2yz ಮೈನಸ್ 8z. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 20 ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, and also y is there here is also y is there. So in the both term y is there, so that's why I am taking y as common. 5 and y ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. 5y ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ, 5 already taken common. So instead of y square I am taking y as the common. So remaining is y is there. So minus, instead of 20 I can write 20 divided by 5 we getting 4. Y is already taken common. So this is over. So plus is there, plus here z is there common, here is also z is there common, and 2 and 8 are divided, 2 and 8 are cancelled by on the second table. So that's why I am taking 2z as the common. Remaining is 2z I am taking here common. Remaining is y is there. Minus, plus into minus, minus. So remaining z is already taken. 8 is divisible by 2. So that's why 2 4s are 8. Here 4. So observe here y minus 4, and also here is also y minus 4. Both are same. So instead of both the term I can take only one term. So y minus 4 and 5y plus 2z.
So this is your final answer. So dear students, in the third main exercise is very easy. So your remaining problems you can do it. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಪದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ.